সাউন্ডটা শুনে কি মনে হলো? প্রবলেম সলভ হয়েছে? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো এখানে আমরা সুজুকি কোম্পানির অরিজিনাল পার্টস ইউজ করব। তো একবার আমরা দেখে নিই। এই সমস্ত অরিজিনাল পার্টসগুলো আমরা চেঞ্জ করব, আর আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট তুলে রাখতে পারেন, আপনাদের অনেকটাই হেল্প হবে। যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম বাংলায় টেকনিক্যাল ভিডিও পেতে। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, দেখুন একটা অ্যারো চিহ্ন করে দেওয়া আছে। এই অ্যারো চিহ্ন সোজাই কিন্তু ওয়াশারগুলো ফিটিং হবে। ভালো করে এটা নোট করে নিন। এবার আমরা টাইমিংটাকে সেট করে নিই। সবার প্রথমে আমরা দেখুন পিস্টনটাকে টপে রাখতে হবে। তো তারপর আমরা টাইমিং চেঞ্জ পকেটটা ফিটিং করব। তো এখানে আমাদের ওই যে মার্ক আছে, মার্কটা সবসময় এই বরাবর রাখতে হবে। তো এবার দেখে নিন ভালো করে। একটু 19-20 হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের মিসিং প্রবলেম দেখা দেবে। তো এই টাইমিংটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট বলতে পারেন। চলুন ততক্ষণ টাইমিংটা করে নিই, আমরা ভিডিওটা দেখতে থাকুন কন্টিনিউ।
এখানে ইনলেট ভাল্ব 0.06 mm রাখতে হবে আর এক্সস্ট ভাল্ব 0.14। তো এখানে সুজুকির অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করব। একবার দেখে নিন 10W40 MA গ্রেড আছে। ফিল্টারটাও অরিজিনাল এখানে আমরা ইউজ করব। তো আপনারাও চাইবেন যে আপনার গাড়িতে অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেওয়ার, যাতে আপনার ইঞ্জিন লাইফ ও আপনার বাইকের লাইফ আরও দ্বিগুণ হয়ে যাক। তো অয়েল ফিল্টারটাকে একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি। এবার ইঞ্জিনটাকে আমরা স্টার্ট দিয়ে এবার দেখিয়ে দিই। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না। বাই।